നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പഴയ പോലെ തന്നെ ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കേസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിലിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഴുക്കായി ഒരുമാതിരി മഞ്ഞ കളറിലാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേസ്. അപ്പോൾ പഴയ പോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ആ ഒരു കേസിനെ പഴയ പോലെ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കോൺ എന്നെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed. Life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Fly up away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero?
yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. എനിവേ ഗേസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതേപോലുള്ള കേസ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കേസ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പഴയ പോലെ ഈ ഒരു കളറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ഏകദേശം മഞ്ഞ കളറിൽ ഒരു കേസായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ, തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ കേസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴുകിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കേസായി എന്നും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴുകിയാൽ പോലും മഞ്ഞ കളറിൽ തന്നെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ആ യെല്ലോ കളറിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ആ ഒരു കേസിനകത്ത് ആ എഴുക്ക് അത്രത്തോളം ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ആയിക്കൊണ്ടാവും. എത്ര നിങ്ങൾ കഴുകി വെടുപ്പാക്കാൻ നോക്കിയാലും കേസ് ആ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ തന്നെ നിൽക്കും. അല്ലാതെ ഇതേപോലെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കളറിൽ ചേഞ്ച് ആയി വരില്ല, ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആയി വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് കുറേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ചിലത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ആ ഒരു കവർ കേസ് ക്ലീൻ ആയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ചില വീഡിയോയുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ ഒരു കേസ് അത്രത്തോളം തിളങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ടെക്നോളജി വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ. It's so cold outside, I'm alone.